This is lecture on Evidence Act and chapter 8 of Indian Evidence Act. ESTOPPEL. இந்த உரையானது இந்திய சாட்சி சட்டம் அத்தியாயம் 8 எஸ்டோப்பல் என்பது பற்றி பதிவாகும். Last class we have seen presumption. So last class we have seen presumption. In presumption means we can come to a conclusion from certain facts. யூகம் தமிழ் அனுமானம், இன்னதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அனுமானித்தல். ஸோ இந்த வகுப்பில் எஸ்டோப்பல் இதை தமிழில் நல்லா சொல்லணும்னா நம்ப வைத்து கழுத்து அறுத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் போனேன் வான்னு சொன்னான், போயிட்டு அவன் சொன்னபடி செய்த, நம்ப வச்சு கழுத்து அறுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் பழக்க வழக்கம். அதே மாதிரி சில சமயம் சொல்லுவாங்க, அந்தர்படுத்தி அடிச்சிட்டான் அப்படிம்பாங்க. முதல்ல சொன்னதுலேருந்து அப்படியே நேர் மாறாக சொல்கிறான், பொய் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியே நம்ப வச்சு கழுத்த இருக்கிறது அல்லது அந்தர்படுத்தி அடிக்கிறது போன்ற செய்கைகளை நீதிமன்றத்தின் முன்னால் செய்ய முடியாது. ஸோ நீதிமன்றத்தின் முன்னால் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் இந்த எஸ்டோப்பல். பின்வாங்குதல், ஒத்துக்கொண்ட சங்கதியை பொறுத்து பின்வாங்குதல். முதல்ல ஒன்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் பின்னால் நான் அப்படி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி, முதல்ல சொன்னதுக்கு ரெக்கார்டு இருந்ததுன்னா அதை பின்னிட்டு அதை காண்பித்து கேட்கும் பொழுது முதலில் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு தற்போது மாற்றி சொல்கிறீர்கள் என்று நிரூபிக்குமானால் அவ்வாறு மாற்றி சொல்வதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை. எஸ்டோப்பல் மீன்ஸ் going back against a already statement given. A statement is given, these things are happened, then turn around and go back with the statement entirely contrary to the statement, is telling something against the previous statement. So this is the estoppel. Yes, section 115. Estoppel means when one person has caused or permitted another person, caused to do something or allow him to do something, another person, what is the believe a things to be true. By what means? By declaration or act or omission. So one person caused another person to believe certain things to be true by way of either giving declaration or by any act or omission, and intentionally, the word intentionally, to believe it as true.
So on the basis of faith and words and by way of declaration or act or omission, the person who believes those things acted in furtherance of that statement or his representative shall be allowed. Acted neither by whom declaration, act or omission caused a person or permitted a person to believe it to be a thing, that person shall not be allowed. The mandate is shall be allowed. இங்கே வேறு ஒன்று shall be allowed in any suit or any proceedings between himself or such a representative to deny the truth of the things. So a person says that this is hale and healthy horse, you can buy, it is totally a healthy horse. Then on the belief represented by the seller, it is a healthy horse, and the person who was buyer then purchased on the strength of the representation and assurance that it is a healthy horse, and purchased. Subsequently, it is found that the horse has some disease and may die, and he brought the suit. He purposely induced me to believe that it is a healthy horse, but on the strength of the person representation, it is a healthy. I purchased the said horse, and subsequently it is found that it is not healthy one, and it died, and he filed a suit for compensation for loss of horse. The seller denies that I have never represented it is a healthy horse. Such a type of representation before the court is not allowed. That is called ESTOPPEL. So இப்பொழுது ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால், ஒரு குதிரை நல்ல நோய் இல்லாத ஆரோக்கியமான குதிரை என்று ஒரு குதிரையினுடைய உரிமையாளர் விற்பவரிடம் கூறுகிறார். குதிரை அவருடைய வார்த்தையை நம்பி ஆரோக்கியமான குதிரை, ஆகவே இதனை விலைக்கு வாங்கலாம் என்று முடிவு செய்து அந்த குதிரையை அவருடைய வார்த்தையை நம்பி ஆரோக்கியமான குதிரை என்று வாங்கி சென்று விடுகிறார். வாங்கி சென்ற சில நாட்களிலே அது நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து விடுகிறது. இப்பொழுது அந்த நபர் தாவா தாக்கல் செய்கிறார். இவர் மோசடியாக பொய் பேசி எனக்கு இந்த குதிரையை விற்றுவிட்டார், ஆரோக்கியமான குதிரை என்று அவர் அந்த வழக்கில் அந்த விற்பவர் ஆஜராகி, நான் அவ்வாறு எதுவும் கூறவில்லை, ஆரோக்கியமான குதிரை என்றும் அவரே பார்த்து அவரே வாங்கி சென்று விட்டார் என்று ஒரு வாதத்தை வைக்க முடியுமா என்றால், அவர் அவ்வாறு சொன்னதை தக்க சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவ்வாறு சொன்னதை இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது, இல்லை என்று மறுக்கக்கூடாது. அவரோ அவருடைய வாரிசுகளோ அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர்ந்தால் அதை மறுக்கக்கூடாது. அப்படி நீதிமன்றம் அதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுதான் 115 சாராம்சமாகும். So here one person representing by way of declaration or by way of any action
caused or permitted, caused or permitted another person to believe that this is the true things. Then subsequently any dispute arises between the person who believed the words of the person who given the words it is to be true, and subsequently in a court proceeding the person who gave assurance and belief that it is true things, then subsequently he is not allowed to turn around already represented. So one of the example for the A intentionally and falsely to believe certain lands belongs to A, thereby induces B to buy and pay for it. The land afterward became the property of A. A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. Here in this case, a person purchased a land from one seller. Then at the time of selling, the seller stated that it is my property, I am the owner of the property. So on the strength of the assurance as if he is a owner, the purchaser purchased the said land. Subsequently he acquired a title, but at the time of sale he is not the owner really, but he represented falsely that he is the owner. Subsequently he get that property and filed a suit to set aside the sale. At the time of sale I am not the owner, hence sale made by me in favor of the purchaser is not valid one. So he filed a suit. Such a stance should not be allowed. He must not be allowed to prove his wants of title. இந்த வழக்கில் இந்த உதாரணத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒருவர் தான் சொத்தின் உரிமையாளர் என்று கூறி ஒரு நிலத்தை ஒருவருக்கு விற்கிறார். ஆனால் விற்கும் பொழுது அவர் உண்மையிலும் அதனுடைய ஓனர் இல்லை. பின்னிட்டு அதே சொத்தை வாங்கி விடுகிறார், அல்லது அவருக்கு ஏதோ உதாரண செட்டில்மெண்ட் இல்லை உயில் மூலம் பாதிக்கப்படுகிறது. பின்னிட்டு ஒரு வழக்கு தொடர்கிறார். நான் விற்ற சொத்தை இந்த வாங்கியவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து நான் விற்ற சொத்து விற்கும் பொழுது எனக்கு பாத்தியமில்லை, ஆகவே இந்த விற்பனை செல்லாது என்று வழக்கு தொடர்கிறார். அந்த வழக்கில் அவருடைய சாட்சியம் நான் ஓனர் இல்லை என்பதை நிரூபிக்க கூடிய எந்த சங்கதியும் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது. நான் ஏற்கனவே விற்ற பொழுது ஓனர் இல்லை என்பதை பொறுத்து எந்த சங்கதியும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க முயற்சி எடுத்தால் அதனை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கக்கூடாது. That is the illustration given. One of the ruling, Karthikeyan versus Teachers Recruitment Board, EVK Sambatmani, Chennai, 2007, 3 CTC, page 814, accusation and waiver. Once a petitioner have participated in the proceedings of process of selection, it may be not open the selection. The present petitioner, Karthikeyan, and the Teachers Recruitment Board, he participated in the selection committee member, and he subsequently he is one of the selection committee member, and again on the strength of selection committee recommendation the person was appointed. Subsequently he challenged the selection is not proper, that is not allowed.
ஸோ இதில் ஒரு நபர் தேர்வு குழுவில் ஒரு அங்கமாக இருந்து அவர் கொடுத்த பரிந்துரையின் பேரில் சில நபர்களுக்கு வேலை வழங்கப்படுகிறது. அவர் அந்த தேர்வுக்குழு மெம்பரே நீதிமன்றம் சென்று இந்த தேர்வு செல்லாது என்று நீதிமன்றத்தில் ஒரு வாதத்தை வைக்க அவருக்கு உரிமை இல்லை என்பதுதான் இதனுடைய சாராம்சம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் appointment Siddharth case. Siddharth versus Dharmaveri Marketing Committee, Dharmaveri 2007, 2 Law Weekly, page 298. Applicability of Section 115. Section 115 of Indian Evidence Act can arise for consideration. எப்பொழுது அதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றால், only if a party to the proceeding altered his position and promise made to the other. Here, person who gives the promise subsequently altered his promise, then only the rule is applicable and the section is applicable. If promise's position has not altered, then this section will not attract. The same is not applicable in the case on the hand. Accordingly, second substantial question is also answered against the appellants. So, in this case, a challenged substantial question, முக்கியமான ஆதாரம், முக்கியமான எழுவினா சப்ஸ்டான்ஷியல் சட்டப்பூர்வமான எழுவினா என்ன சொல்கிறது என்றால், அதில் என்ன எழுவினா, அந்த ப்ராமிஸ் கொடுத்தவர் மாறிவிட்டாரா, ப்ராமிஸுக்கு எதிராக திரும்பி விட்டாரா, அவ்வாறு. அதனால் அதில் ஒரு எழுவினா இப்படி நான் சும்மா ஜஸ்ட்டு தான் இருக்கு. எழுவினா 115 இந்திய சாட்சி சட்டம் is applicable. 115 section is applicable as per this case, and it is raised a presumption. It is a question of law. So raised in that case, substantially question of law. So, and in that case the promisor never altered his promise, hence 115 section is not applicable in this case. That is the answered by the court. இந்த வழக்கில் 115 பிரிவு இந்திய சாட்சி சட்டம் பொருந்துமா என்பதுதான் வழக்கிற்கு பார்க்கப்பட்டது. அந்த வழக்கில் யார் உறுதிமொழி அளித்தாரோ அந்த உறுதிமொழி அளித்த நபர் அந்த உறுதிமொழிக்கு எதிராக எந்த செய்கையும் செய்யவில்லை, பின்னிட்டு செய்யவில்லை. அந்த உறுதிமொழியிலே அவர் இருந்தார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அவர் உறுதிமொழிக்கு எதிராக நடக்காத காரணத்தினால் 115 பிரிவு இந்த வழக்கிற்கு பொருந்தாது என்று ஒரு சட்டப்பூர்வமான கேள்விக்கு பதில் அளிக்கப்படுகிறது. அதனால் அதை பொருந்தாது என்று இந்த வழக்கில் கூறப்படுகிறது. அடுத்தது சையத் உசேன் தீன் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் சையத் கவுஸ் அண்ட் அதர்ஸ் 2002 4 CTC page 498 Madras. Applicability of estoppel. When the heirs did not question the settlement deed over 17 years, they are estopped under section 115 for claiming food property.
So it is just 2 lines are in the book. So there is a settlement deed executed by the deceased. After the death of the executor, the settlement donor, the donee enjoyed the property for 17 years. So the legal, after the death of donor, the legal heirs of the donor allowed to enjoy for 7 years on the basis of settlement. After 17 years, they filed a suit challenging the settlement and claim, so they are not allowed, they are estopped. Since they are allowed to enjoy the said property for more than 17 years as per the settlement deed. After 17 years of enjoyment after the death of the deceased, or he is alive, so he is enjoying the property, hence under one they are permitted to enjoy the suit property as per the settlement deed. Subsequently, after 17 years, they are not allowed to challenge the settlement as per section 115. ஸோ இந்த வழக்கில் ஒருவர் தன்னுடைய சொத்தை தான செட்டில்மெண்ட்டாக எழுதி கொடுத்து அந்த தானம் வாங்கிய நபர் அந்த தான செட்டில்மெண்ட் அடிப்படையில் 17 வருடங்கள் அந்த சொத்தை அனுபவித்து வருகிறார். அனுபவித்து வந்த பிற்பாடு அந்த தான செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்த நபர் இறந்து விடுகிறார். அந்த 17 வருடம் அனுபவிப்பது அந்த வாரிசுகளுக்கும் தெரிகிறது. 17 வருடம் அந்த தானம் பெற்றவர் அனுபவிப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த வாரிசுகள் 17 ஆண்டுகள் கழித்து அந்த தான செட்டில்மெண்ட் செல்லாது, எங்களுக்கு சொத்தில் உரிமையில்லை என்று வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். ஆகவே அந்த தான செட்டில்மெண்ட் அடிப்படையில் 17 ஆண்டுகள் அந்த தான செட்டில்மெண்ட் சொத்தை பெற்றவர் அனுபவித்து வந்தார். அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதற்கு பின்னிட்டு 17 ஆண்டுகள் கழித்து இப்பொழுது மாற்றி இந்த தான செட்டில்மெண்ட் செல்லாது, நாங்கள் தான் உரிமையாளர் என்று கேட்பதற்கு கேட்க முடியாது. இந்திய சாட்சி சட்டம் 115 இதற்கு பொருந்தும் என்று அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து விடுகிறார்கள். So this is the one of the application of estoppel. So then K.A. Selvanacci and others versus Dr. S.R. Segar and others, 2003-1 M&J, page 769, Madras. Equivalent citation 2003-1 Law Weekly, page 818, Madras. Equivalent citation 2003-1 CTC, 745, Madras. Attestor knowledge about the contention of the document. So what it means? Attestor's knowledge about the contents of the document. Normally, as per the section 3 of TP Act, attestation means a attestor need not know the contents of the document. He can prove only the executant signed before him. The execution of the document before him can be adduced. The attestor need not prove the contents of the document. He need not know the contents of the document. That is the well settled law. An attestor can give evidence more than enough with regard to the executant signed before him. He has seen the execution of document by way of affixing his signature by the executant, and after
seeing the same, he witnessed in the document as one of the attestor. That is, the evidence is more than enough. He need not know the contents of the document. Only signing, affixing the signature is seen by him is more than enough. So we need not put much trouble to the attesting witness. Mere attestation of document does not connote that the attestor had knowledge of the contents of the and attesting it and accepted the same as correct. So what says mere attestation of the document does not connote or document as it is attested, it is cannot be stated that the attestor had knowledge of the contents of the document and attesting it and accepted the same as correct. So a person attested in this case, the dispute arises with regard to the attestor had knowledge of the document and he read the document, the contents of the document was accepted. So contention of the document should be separately proved. But mere attesting document, we cannot say that the attestor had the knowledge of the contents of the document and attesting it and accepted the same as correct. So the contents of the document read by the attestor and attested the document and accepted the contention of the document as correct. That cannot be taken into account. An attestor witness from the evidence of attestor, this cannot be taken place. So ஒரு சாட்சியம் ஒரு ஆவணத்தில் அட்டஸ்ட் செய்திருந்தால் அவர் அந்த சாட்சியத்தில் உள்ள அந்த ஆவணத்தில் உள்ள அனைத்து ஷரத்துக்களையும் படித்து பார்த்து சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு அதில் கையெழுத்து விட்டார் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, சொல்ல முடியாது என்பதுதான் இந்த வழக்கின் சாராம்சமாகும். Then yet another ruling, R. Krishnadevan versus Assistant General Manager IOB Industrial Relations Department, another 2001 3 CTC page 385 Madras. In this case, a selection board, the one of the selected member employee of the said bank IOB Industrial Department person produced the community certificate, that it was subsequently verified by the bank authority and accepted the community certificate. On the strength of the community certificate, he was appointed as employee of that bank. Subsequently, a disciplinary proceedings comes into existence. After several years, a disciplinary action was taken against that employee appointed. In that disciplinary proceedings, the authority who issued the community certificate is not competent to issue the certificate. A plea was taken. The bank has taken the community certificate not issued by the competent authority. Whether such a stand can be taken by the bank? No, that is the ruling held by the objections. Competency of the issuance of community certificate raised by the bank cannot be accepted. That is the version of the our High Court. இந்த வழக்கில் ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி ஆனவர் தன்னுடைய ஜாதி சான்றிதழை அவருக்கு வேலை வழங்கும் பொழுது கொடுத்து அந்த ஜாதி சான்றிதழின் அடிப்படையில் அவருக்கு பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார். பணியில் அமர்த்த பின்னிட்டு சில வருடங்கள் கழித்து அந்த
வேலை பெற்ற நபர் மீது, எம்ப்ளாயி வேலையாள் மீது ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்கை குறித்து ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. ஒழுங்கு நடவடிக்கை, டிசிப்ளினரி ப்ரொசீடிங்ஸ். அந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கையில் அந்த வங்கியானது இவருக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. அந்த வழங்கிய துறைக்கு, அந்த அலுவலருக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கும் அதிகாரம் இல்லை என்று ஒரு ஆட்சேபனை எழுப்பி அதன் அடிப்படையில் அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் அது ஒரு காரணமாகவும் எடுக்கப்படுகிறது. முதலில் பணியில் அமர்த்தப்பட்ட பொழுது அந்த ஜாதி சான்றிதழை வாங்கி பரிசீலனை செய்து அதை ஒத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் அவருக்கு பணியில் அமர்த்தப்பட்டு அவர் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின்பு அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அந்த ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கிய அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று ஒரு ஆட்சேபனை, அந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கையில் ஒரு ஆட்சேபனை வங்கி சார்பில் எழுப்பப்படுகிறது. அவ்வாறு எடுப்பதற்கு வங்கிக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனை எடுப்பதற்கு உரிமையும் கிடையாது. cannot be raised. இந்த நிலையில், இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கையில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சேபனை எழுப்புவதற்கு, அதன் அடிப்படையில் பணி நீக்கம் செய்வதற்கோ ஆட்சேபனை எழுப்புவதற்கோ வங்கிக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ then yet another ruling, law of estoppel. Tata Iron and Steel Company Limited versus Union of India and others, 2001 MLJ, page 133, 133, Supreme Court. Issue of an estoppel by conduct can be said to be available in the event of there being precise and unambiguous representation. So, whether estoppel can be proved only by way of document or estoppel can be proved by conduct. If a person by conduct itself allowed a person to act upon something, that conduct is proved that on the basis of strength of the conduct I believed that these are the happen. So that representation is even enough. That is the ruling. Said to be available even there being a precise and unambiguous representation. Then yet another ruling, law of estoppel applicability. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஷ்யூ ஆஃப் எஸ்டோப்பல், நடவடிக்கையின் மூலமே ஒருவரை நம்ப வைத்தால் நடத்தையின் மூலமே அதே போதும் என்று சொல்லப்படுகிறது. 2 லைன் தான் அந்த ரூலிங்கில் இருக்குது. நான் முழு ரூலிங் பார்க்குறேன். ஸோ law of estoppel, since during the settlement proceedings revenue entries were muted in favor of the defendant, plaintiff failed to raise objection before the authority even though they had knowledge about the mutation of revenue entries. Hence plaintiff is estopped from claiming rights over the property. So a survey was done with regard to a property. The plaintiff, when the survey was done, the defendant's name were entered in the survey records. Mutation, the A register, patta. The name of the defendant was entered. That entry was made after giving notice to the plaintiff in that case. Plaintiff, with the knowledge of the plaintiff, the mutation, the patta was transferred in the name of the defendant. So at the time of mutation, at the time of entering the name of the defendant, even though the plaintiff had a knowledge of entering the defendant in the patta, he never raised any objection to enter the defendant name. Subsequently,
before the revenue authority. So normally a survey is done, resurvey, whatever the survey is done. At the time of survey people, all the landowners, adjacent landowners are given notice to survey the particular field. So the notice was properly served is proved. Then any objection after lapse of many years cannot be done. So இந்த வழக்கில் ஒரு வருவாய்த்துறை ஆவணங்களில் பிரதிவாதியினுடைய பெயர், பட்டா மற்றும் இதர ஆவணங்களில் அவர் பெயருக்கு மாற்றப்படுகிறது. அது நில அளவை பிரிவில் மாற்றப்பட்டு அவருடைய பெயர் அதில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த வழக்கின் வாதிக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்து இது பிரதிவாதியுடையது என்று நாங்கள் முடிவு செய்து அவருடைய பெயரை வருவாய்த்துறை ஆவணங்களில் மாற்றி அமைக்கிறோம் என்று வாதிக்கு அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளார்கள். அவ்வாறு வருவாய்த்துறையினரால் மாற்றம் செய்யப்படும் பொழுது வாதிக்கு அறிவிப்பு கொடுத்தும் அவர் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் எழுப்புவதில்லை. அவ்வாறு எழுப்பாமல் பின்னிட்டு ஒரு தாவாவை தாக்கல் செய்து இந்த வருவாய்த்துறை ஆவணங்களில் பிரதிவாதி பெயரை எழுதியது அவருடைய பெயருக்கு மாற்றம் செய்தது செல்லாது என்று வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு அவருக்கு உரிமை இல்லை. ஸோ முதல்ல அவர் பெயர் மாற்றுறதுக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்காதனால அது செல்லாதுன்னு சொல்லி அந்த ரூலிங் சொன்னாங்க. அடுத்தது செக்ஷன் 116 116 எஸ்டோப்பல் ஆஃப் டெனன்ட், எஸ்டோப்பல் ஆஃப் லைசன்ஸ் ஆஃப் எ பர்சன் இன் பொசஷன். எஸ்டோப்பல் ஆஃப் டெனன்ட், estoppel of license of a person in possession. Tenant means a person who obtained possession on the basis of lease. He is called as tenant. A license means a permission was granted to enjoy a property by the owner to some other person. That is the license. To take the possession or to use the land as a road, the license was granted. So in both cases, the licensee and the tenant, estoppel when is applicable. No tenant in immovable property or person claiming through such a tenant shall during the continuation but be permitted to deny the landlord such a tenant had at the time of beginning as entitled to such immovable property. So a person, tenant entered into a tenancy with the landlord. Then on the strength of the landlord representation, he entered into a tenancy agreement. The tenancy was going on. Subsequently, tenant filed a suit and denied the title of the landlord. So, at the beginning, the tenancy was given as the landlord is the owner of the property. Subsequently, the tenant cannot raise any objection. The landlord is not owner of the leased out property. That is so he is stopped from taking such a plea. The landlord is not owner of the land. Certain cases are taken, I am the owner, the landlord is not the owner, or some person is the owner, the landlord is not owner. So that kind of pleas cannot be taken. He is stopped from taking the denial of title. At the time of entering into the lease, he accepted he is the owner of the property. Subsequently, he filed a suit claiming that the landlord is not owner. Then such a type of plea cannot be taken by the tenant.
இந்த பிரிவில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், எந்த ஒரு வாடகைதாரரும் ஒரு உரிமையாளரிடம் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறார், அவர்தான் உரிமையாளர் என்று முடிவு செய்து அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வாடகைக்கு ஒரு சொத்தை எடுத்து வாடகைக்கு அனுபவித்து வருகிறார். ஒப்பந்தம் இடுகிறார். ஒப்பந்தமிட்டு பின்னிட்டு அதை வாடகைதாரராக தொடர்ந்து அனுபவித்து வருகிறார். பின்னிட்டு ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து எனக்கு வாடகை கொடுத்த நபர் உரிமையாளருக்கு அந்த சொத்தில் உரிமை இல்லை, அவருக்கு எவ்விதமான உரிமை இல்லை என்று ஏதாவது தாவாவில் தாக்கல் செய்து அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் அந்த இடத்தின் உரிமையாளரை உரிமையை நீதிமன்றத்தில் மறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் அவர் உரிமையாளர் என்று அடிப்படையில் அவர் அந்த சொத்தினை சுவாதீனம் வாடகைக்கு பெற்று அவரிடம் உரிமையாளர் என்ற முறையில் சொத்தை வாடகைக்கு அனுபவித்து வந்து பின்னிட்டு பிறிதொரு நாளில் அவர் உரிமையாளர் இல்லை என்று அவருடைய உரிமையாளரை மறித்து தாவா தாக்கல் செய்து அவர் உரிமையை ஆளரல்ல என்று நிரூபிக்க அனுமதிக்கக்கூடாது, எந்த வாடகைதாரரும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுதான். நோ டெனன்ட் be permitted to deny the landlord of such tenant at beginning of tenancy title of the movable property. அவருக்கு அந்த சொத்தை வாடகைக்கு விடும் அதிகாரம் இல்லை, அவருக்கு அந்த சொத்தில் உரிமை இல்லை என்று எடுக்கிறது. நோ பர்சன் who came upon immovable property by license in possession. Here in person, here no tenancy, but he is the owner granted license to the person to take the possession. So on the basis of ownership, he granted license to the person licensee to take possession. So thereafter, that licensee is not permitted to deny the title of the licensee at the time of giving license. ஸோ ஒருவருக்கு ஒரு உரிமை, அனுமதி, பர்மிஷன், தட் இஸ் தி லைசன்ஸ். ஒருவருக்கு ஒரு சொத்தை ஒரு உரிமையாளர் என்ற முறையில் அனுமதி அளித்து அந்த சொத்தை அவர் அந்த உரிமையாளருடைய அனுமதியின் அடிப்படையில் அந்த சொத்தை சுவாதீனத்தில் அனுபவித்து வந்து பின்னிட்டு தாவா தாக்கல் செய்து அந்த லைசன்ஸ் அந்த அனுமதி கொடுத்த நபரின் மீது வழக்கு தொடர்ந்து எனக்கு அனுமதி கொடுத்த பொழுது அவர் அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் இல்லை என்று மறுத்து வழக்கு தாக்கல் செய்ய அனுமதி இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த லைசன்ஸ் அந்த உரிமையாளர் லைசன்ஸ் கொடுத்த உரிமையாளர் உரிமையை மறுத்து வழக்கு நடத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. ஷல் be permitted to deny such person had title. அந்த நேரத்தில் எனக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்த நேரத்தில் அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் இல்லை என்று வாதிடுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுதான் 116 ஆகும். ஸோ in that case, so many rulings are applicable. Tenancy is admitted, tenant has estopped from denying the landlord's title, however defective it may be. Moreover, question of title to grant license is relevant, such as estoppel is contemplated under 116. Exception. D. Srinivasa Mudaliyar Charity Saradhamal versus Dhanasekaran and others, 2001, 3 CTC, page 520, equivalent citation 2001, 3 CTC, MLJ, page 168, Madras. So the tenancy is admitted, tenant has estopped from the denying the title, landlord's title, however defective it may be. இந்த வழக்கில் the landlord title may be defective, but the tenant is not allowed to deny the title of the landlord. That is the decision made in that case by our Madras High Court. ஸோ இந்த வழக்கில்
ஒரு சொத்தை வாடகை கொடுத்த நபருக்கு உரிமையானது சிறிது ஏதாவது அதில் ஒரு குறை இருந்தாலும், ஆனால் அதை பின்னிட்டு அந்த குறையை வாடகை ஒப்பந்தம் போட்டு அனுபவித்து விட்டு அட்மிட் பண்ணி அவருடைய ஆமாம் இவர்தான் உரிமையாளர் என்பதை ஒத்துக்கொண்டு வாடகைக்கு எடுத்து பின்னிட்டு அவருக்கு இந்த முறையில் அந்த ஒரு சொத்தில் உரிமை இல்லை என்று அவருடைய அந்த சொத்தில் அவருடைய உரிமை ஏதாவது பங்கம் இருந்தாலும் அதை மறுப்பதற்கு, அதன் அடிப்படையில் மறுப்பதற்கு அந்த வாடகைதாரருக்கு உரிமை இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ likewise, a tenancy is admitted, tenant has estopped from denying the same title. In this case, Punraj Ammal versus 3 Kannagi Parameswari Koil 2012 1 Madras Weekly Note Civil page 312. PDF just Terry. It is clear that the defendant's husband entered into the suit property as a tenant and only under the plaintiff. In such a case, the defendant being wife cannot be set a title in her favor, and PDF justice something not enduring the benefits the defendant in fact and circumstances. The concurrent finding both below based on the evidence warrant no interference in second appeal. So in this case, the husband of the defendant entered into the suit property as a tenant. Subsequent to it may be like that, subsequent to the death of the defendant, and the plaintiff filed a suit against the wife of the deceased, the wife, and the wife cannot set a title. So wife in that case writes to a plea that I am the owner of the suit property. The husband, even though husband entered into the suit property as a tenant, the wife defended when the landlord filed a suit against the wife of the deceased. The tenancy was entered by the husband. Subsequently, the wife was enjoying as a tenant the said property continuously after the death of the husband. Thereafter, there is some dispute, there is a landlord filed a suit against the wife. The wife set a title in that case. In this property leased out, she is the owner. That kind of plea cannot be taken into account. So both courts held that the wife cannot claim any title over the suit property since husband entered into suit property as tenant with the plaintiff. ஸோ இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், 2 கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் வாடகைக்கு பெற்ற கணவர் வாதியிடம் தான் ஒரு குடியிருப்புதாரர், வாடகைதாரர் என்ற முறையில் அந்த சொத்தின் சுவாதீனத்தை பெற்று அவர் இறந்த பின்விட்டு அந்த வாடகைதாரன் மனைவி தொடர்ந்து அந்த சொத்தை வாடகைதாரராக இருந்து வருகிறார். அதற்கு பின்னிட்டு அந்த இடத்தின் உரிமையாளர் ஒரு தாவாவை அந்த இறந்து போன மனைவியின் மீது தாக்கல் செய்கிறார். அந்த மனைவி தான் சொத்தின் உரிமையாளர் என்று வழக்கில் ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். அந்த வழக்கில் அவருடைய கணவர் அந்த சொத்தில் வாடகைதாரராக அமர்த்தப்பட்டார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் ஒய்ஃப் அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் இல்லை என்று, உரிமையாளர் என்றும் வாதி அந்த சொத்தின் உரிமையாளர் அல்ல என்றும் ஒரு வாதத்தை வைப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த வாதத்தை 2 நீதிமன்றங்களும், விசாரணை நீதிமன்றம், முதல் முறையீடு நீதிமன்றம் நிராகரித்து விட்டது.
சரிதான் என்று அந்த தீர்ப்பில் அந்த இரண்டாவது மேன்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. Then last 1 and 7, estoppel of acceptor of bill of exchange or payee or licensee. No acceptor of bill of shall be permitted to deny that a drawer had authority to draw such a bill or endorse it. So a person obtained a check from the account holder. After obtaining the check, it is case of the acceptor who accepted the check, then he cannot permitted to say that the drawer of check had no authority to draw check. ஸோ ஒரு காசோலை, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது ஒரு காசோலை உதாரணம். ஒரு நபர் கொடுக்கிறார், அதை வாங்கும் நபர் அதை வாங்கி கொண்டு சென்று விடுகிறார். அவ்வாறு அதை ஏற்று அவர் எழுதி கொடுத்ததை ஏற்று வாங்கி சென்ற பின்னிட்டு அந்த செக் கொடுத்த நபருக்கு அந்த செக்கில் கையெழுத்திடும் உரிமை இல்லை என்றும் வாதத்தை வைக்கக்கூடாது என்றுதான் இதனுடைய அடிப்படை. Nor shall any payee or licensee permitted to deny the bailer or licensee had at the time of bailment or license commence authority to take such a bailment or grant license. So bailer and bailment, for some service, bailment, Indian Contract Act. What is meant by bailment? A person entrusted the goods. Suppose I purchased a cloth, I given to the tailor to make a pant, to make a dress like such. Here the person who handed over the cloth to the tailor is payee, and the person who gives the dress to make a dress is called bailer. You know very well. So this is simple example. So bailer, likewise licensor, a permission, a person authority to grant license. So the bailer or licensee, suppose tailor or licensee, authority to make such a bailment or commenced authority to make. Nor shall payee permitted to deny that his payee or licensor had at the time of bailment had authority to make such a bailment. So here what it says, when I handed over a pant to make a dress to a tailor, the tailor cannot be allowed. This person is no authority to hand over the materials to me. He is not the person. He is not authorized to make bailment. So and the bailment cannot be made by the person who given, bailer who gives the payee certain things to the done. Then that payee cannot make any objection. The bailment cannot be made by the bailer. So these are if payee delivers the goods to bail to the person other than the bailer, he may prove the right and to as against the bailer. Here in this explanation, suppose a person steal some property and handed over to one person. Subsequently, the police came and with that original owner and seized from the payee. Then the bailer claims any claim against the payee. Then
he may prove that he is not the owner, he stolen the property, I handed over the original owner. These things can be proved. So, against the bailor, it is a burden bailee to prove that it is properly handed over to the proper owner. இந்த வழக்கில் ஒரு டெய்லர் அல்லது ஒரு நபர் ஒரு துணியை வாங்கி ஒரு டெய்லரிடம் தைப்பதற்கு கொடுக்கிறார். அந்த டெய்லர் இவர் இந்த துணியை தைப்பதற்கு கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று ஒரு வாதத்தை வைக்க முடியுமா என்றால் முடியாது என்பதுதான் சட்டத்தின் சாராம்சம். ஆனால் அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு நபர் ஒரு பொருளை திருடி கொண்டு வந்து, ஒரு துணியையே திருடி வந்து இந்த டெய்லரிடம் கொடுக்கிறார். பின்னிட்டு போலீஸ் வந்து அந்த திருட்டு பொருள்னு சொல்லி அந்த டெய்லர்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அதை நிரூபிப்பதற்கு அந்த டெய்லருக்கு உரிமை உண்டு என்பதுதான் விளக்கம். ஸோ எஸ்டோப்பல் மீன்ஸ் a person induced or caused or permitted any person to act upon any words or by act or declaration to believe the representation made by him is to be true, and the belief and the truthfulness of the representation made by such person, the person who believes it to be true, acted upon subsequently the person who made such a representation cannot be allowed to go back against his previous representation. ஸோ இந்த ஒரு எஸ்டோப்பல் என்பது ஒரு நபரை ஏதோ ஒரு உறுதிமொழியினாலோ அல்லது செய்கையினாலேயோ ஒரு நபரை நம்ப வைத்து, அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த நம்பிய நபர் சில செய்திகளை அவர் கூறிய அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டு செய்து பின்னிட்டு அந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் யார் ஒருவர் தன்னுடைய உறுதிமொழியாலோ செய்கையினாலோ நம்ப வைத்தாரோ அந்த நபர் அந்த நம்பிக்கைக்கு எதிராக எந்த வாதத்தையும் நீதிமன்றத்தில் வைக்கக்கூடாது என்பதுதான் எஸ்டோப்பல் என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ வித் திஸ் சாப்டர் தி என்டையர் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் is with regard to evidence and other things are over. So now the remaining in the evidence act is only with regard to only two chapters are main two chapters. The evidence act is almost over. So herein afterwards chapter 9 witnesses, then order of examination of the witnesses. These two chapters also. The competency of to adduce evidence, that is dealt in the next chapter. Order of examination, how the chief examination can be made, cross examination made, how the re-examination made. These things are dealt in the next chapter. So evidence act almost with regard to evidence and proof, all those things are over. Now then we can see competency of a person to give evidence, then how examination can be done in the court. Only the two chapters are remaining. So with this chapter the court how the evidence can be proved, what are the evidence, what are the direct evidence, what are the indirect evidence, how the documentary evidence can be proved, how the oral evidence can be proved. The oral evidence and documentary evidence must be direct. Other than the direct evidence, indirect evidence or relevancy
or facts. So what are the indirect evidence are available? Section 5 to 55. These are the indirect evidence. They are but somehow connected with the fact in issue, that is the disputed fact of the case. They are connected with the disputed facts. Then how to a case can be proved? That is the next burden of proof. In the chapter, presumption is there, estoppel is there, burden of proof, who has to prove, and presumption how can be done, in which circumstance it can be done. So these are the fundamentals with regard to evidence. Only section 117 up to 117, the Evidence Act is over. After that, only 118 onwards, competency of witness, how to examine the witness. So this is the basic of Evidence Act. So thank you for watching my class. I am having a YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. You can search in the YouTube and you can go through all my postings with regard to law lectures. Thanking you for watching.